On this happy occasion, in our online seminar, His Excellency Minister Abdul Razzaq, Ministry of Agriculture, People's Republic of Bangladesh, is our chief guest, and a special guest is His Excellency Mr. Li Jingming, Ambassador. স্যার আপনি একটু আনমিউট করেন স্যার, আপনারটা মিউট হয়ে গেছে। স্যার একটু আনমিউট করেন স্যার। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্যার, স্টার্ট again. Yes. Now I start my speech. The birth of China, New China, and its subsequent contributions towards the Chinese society, as well as mankind, is unparalleled and unprecedented. The New China, which was founded on the 1st October 1949, under the wise leader, has created a new outlook, new civilization, new country, and new world to enhance the social development of China. By this process, in more than 7 decades, China has become second economic power and poverty-free country in the world. The emergence of People's Republic of China was a major event in the world which profoundly changed the course of human history in modern times, fate and future of the Chinese people and nation and directions and pattern of the world development. Since the founding of the People's Republic of China in 1949, the Chinese government has taken the happiness of the people and rejuvenation of the nation as inspirations and led the people to fight for a better life over the decades. Now the Chinese people enjoy more freedom of expressions and access to information. The legal system inside China has improved and the people feel safer and more. We are observing that China's socialist democracy has developed based on its national context and after numerous trials, just like the country's political system. China's socialist democracy, with the feature of party's leadership, ensures the consistency of the policy making as well as the sustainability of development goals. Innovating Marxism in localized form, Chinese leadership has put forward the Chinese society for further development of socialism with Chinese characteristics with a new era for enhancing the continuity of socialist development and its continuous victory, which will lead for building a harmonious world, aiming to build up a community of shared future for mankind. During the COVID-19 pandemic, the world had experienced that the Chinese people, depending on Xi Jinping thought, the Chinese people has made a strategic achievement in combating COVID-19 corona war. On the other hand, for combating the corona war, moreover, Chinese people had finally won the historic battle against the poverty by 2020. So these achievements under the leadership of Comrade Xi Jinping are highly impressive and inspiring the oppressed people of the world, including Bangladesh. We are also grateful to the Chinese government for giving us the COVID vaccine. Obviously, Chinese ambassador, His Excellency Mr. Li Jingming, has played a very vital role to procure the vaccine for Bangladesh. We express our gratitude to His Excellency Mr. Li Jingming for his unprecedented work for procuring vaccine for Bangladesh despite some unfavorable situation in our government mechanism. The promotion of the global significance of the 70 years experiences of the Chinese government in the contemporary world is about China's social governance, human rights protections, infrastructure constructions, people's living standards, and urban security have been made the West, which tends to claim itself as the benchmark of the modernization, feel
humiliated, and subverted the framework and traditional cognition of Western social sciences for more than 200 years. As the Chinese leadership has grasped the social dynamics of the contradictions, so the People's Republic of China will emerge with modern outlook and more effective way than Western countries. After the end of the COVID-19 pandemic, the world scenario will be more favorable for Belt and Road Initiative for promoting global economy and improving the interconnectivity of the world, aiming to accelerate the world trade. Internal motive development of the prevalent Chinese society will be the driving force to lead China for fourth industrial revolutions, and subsequently, China under the leadership of Communist Xi Jinping will be the economic giant of the world. Furthermore, Chinese model is going to be the flourishing and new world order may be merged. Western model has worked for more than 300 years, and the model gradually turns to decline and becoming ineffective, which has proved to some extent obsolete during COVID-19 pandemic. But people of the world has experienced Chinese model is being properly functional in an impressive way to control the COVID-19 pandemic and sustaining economic development. China has successfully pursued economic diplomacy culture and people-to-people exchanges. The Chinese government makes important contribution to the advancement of the world peace. Moreover, Chinese government has given importance for building comprehensively and moderately for society to a highlight of the Chinese people. Through this process, শোনা যাচ্ছে না, ওনারটা শুনতে পাচ্ছি না, এটাতে শুনতে পাচ্ছি। আমার কথা শোনা যায়? কমরেড দিলীপ বড়ুয়ার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না, একটু আগে ফোন করে বললে হয়তো। বড়ুয়ার বক্তব্যটা এখন শোনা যাচ্ছে ইনু ভাইয়ের কথা। আমারটা শোনা যাচ্ছে। কাইম সাহেব ভালো আছেন? শুরুতেই কথা বলে চলে যাব, স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং আছে 11টায়। আমারও একটা মিটিং চলতেছে, আপনি ওইখান থেকে ভালো আছেন? তুমি আগে আসসালামু আলাইকুম মিনু ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেমন আছেন? ভালো ভালো। আমি আপনার কাছ থেকে আগেই বলে রাখি, আমার ঠিক 11টায় স্থায়ী কমিটির মিটিং পার্লামেন্টে। ওয়াল্লাহ তাই? আমি তো প্রিজাইড করব, তো আপনি তো চেয়ারম্যান। আমি শুরুতেই বক্তব্যটা দিয়ে বিদায় নিব। ওটা আমি বলবো আমার প্রেসিডিয়াম মিটিং, আমারটা শেষ করে যাব। আমি জাস্ট 5 মিনিট বলে যাব। Sorry, Mr. Dilip Borua is going to be reconnected soon. এই দিলীপ বড়ুয়ার পরে আমাকে দিয়ে দিবেন একেবারে সোজা। আমার তো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। স্যার আপনাকে দেব দিলীপ বড়ুয়ার পরেই। হ্যাঁ জি, ধন্যবাদ। তারপরে আমাকে। জি জি স্যার। আমাদের 10:30। আমারও কিন্তু মিটিং চলতেছে একটা। হ্যাঁ স্যারের নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা হয়েছে, স্যার আউট হয়ে গেছে, আসতেছেন উনি আবার নেটে।
তাহলে মিটিং চালায় যান, অব্যাহত রাখেন। আমি উনি একটু এসে কথা- আবার আমি একটু কথা বলে নেই, তারপর চালা যাচ্ছে। শামীম ভাই কি একটা মিটিং এ নাকি আপনি? যে আমি একটা মিটিং থেকে উঠে It এসে- looks like a conference room. জি এটা হলো ওই ওয়ার্ল্ড প্রোটিন ডে উপলক্ষে একটা, আমি একজন ইনভাইটেড গেস্ট, তো আমার তাদেরকে yes, তো আর আপনি ঢুকতে পারেননি এখনো? আপনি চালিয়ে আপনার যান। নেট কি সমস্যা? তাইলে আপনার কোথাও, আপনি মোবাইল থেকে ঢোকেন, আপনি চালিয়ে আপনি যান। মোবাইল থেকে ঢোকেন, আপনার কম্পিউটারের সমস্যা হলে মোবাইল থেকে ঢোকেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, মেনন ভাই কি দেশে আসছেন? জি জি, আপনি কেমন আছেন? ভালো। কবে আসছেন আপনি? আমি এই তো 1 সপ্তাহ। মেনন ভাই, ওয়েলকাম ব্যাক। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম ব্যাক। থ্যাংক ইউ। না, বেশি দূর ট্রেন আগায়নি, আপনি আসে ট্রেনে উঠতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নাই। বাংলাদেশের ট্রেন বেশি দূর আগায়নি, বাংলাদেশ আপনি সেই কুড়িগ্রামের ট্রেনের মতন নেমে একটু চা খেয়ে আগানো তো ভালো, ছেড়েছে কিনা এটা বলো। রাজ্জাক সাহেব কিছু মনে করেন না। কি সেলিম ভাই? আমি বললাম যে তাহলে আপনার ওখানে টেকনিক্যাল সমস্যা হলে আমরা ইয়েকে দেই, পারবেন ইউনিসেফে দিই। ও না, পিছাইছে কিনা আবার সেটা আবার খোঁজ করে নিয়ে দেয়। ও পিছাইছে কিনা দেশ? খুব বেশি আগায় নাই। না গেছে। স্যার হ্যাঁ, আমার ডায়েরিটা দাও তো। সবাই দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তো আবার কি হলো? তুমি তো শেষ বক্তা। তুমি শেষের দিকে বক্তা দেখলাম তো লিস্টে। শেষের দিকে বাংলাদেশ হলো উল্টা উল্টা গতির দেশ, নিচের উল্টো নীতির দেশ। দিকে শুরু হয়, বুঝছেন না? আমাকে সম্মানের সঙ্গে হি হ্যাজ বিন কিকড আপ, একটা পেন দাও, পেন। এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে ওখান থেকে কিছু করার নেই। পেন দে, আমার একটা কলম দিয়ে যা। আরে ডেইলি সভা সমিতি আর কত? ইটিং, মিটিং, সিটিং। we are very sorry আরে ওখানে that থাকবো না, there is a technical problem পেন দে। with Mr. Dilip Borua. এটা So I like to invite, মার খাবো না। please, those who are not speaking, Invite করবেন please, পরে। তেল নিবে? please off your microphone. আচ্ছা। Please off your microphone. কত টাকা পারতেছে নাকি? এটা দেবো নাকি অল মিউট করে দেই? বাস, আমি মিউট আছি না, আমি ওকে। Now I like to invite Mr. Hassanul Haq Inu, Honorable President, Bangladesh Samajtantrik Dal, Jashod, and ex-minister, Ministry of Information. Mr. Hassanul Haq Inu, sir, please you start your speech because we have a technical problem with Mr. Dilip জি, Borua. শোনা যাচ্ছে আপনাকে? সবাইকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। Good morning to all of you on the occasion of 72 years
of the founding anniversary of CPC in this today's meeting sponsored by Mr. Dilip Borua, who is presiding over. Our chief guest is Excellency, the Minister of Bangladesh Government, Minister of Agriculture. Our special guest here is the Chinese Ambassador, our national leaders, Rashid Khan Menon, Mujahidul Islam Selim, and other leaders. I welcome all, and from my party, Jatiyo Samajtantrik Dal, greet the peoples of China and its leader, His Excellency Xi Jinping, on the 72 years of the founding anniversary of China. So let me come up with my party's understanding of the Chinese situation and Chinese state. After the epoch-making declaration in Tiananmen Square in 1949 by the great leader Mao Zedong, China never looked back. 72 years ago, under Chinese Communist Party, he founded the People's Republic of China, and the courageous struggle founded the new China and become the masters of their own country. According to the Chinese leaderships, they toppled the three mountains on their back, namely imperialism, feudalism, and bureaucratic capitalism, and realized national liberation. Chinese Communist Party led the peoples of China out of semi-colonialism, feudalism, to an emancipated path of freedom, dignity, self-reliance, and socialism. In its long journey of 100 years, China confronted imperialist conspiracies and every time came out victorious. Chinese Communist Party has boldly, with the peoples of China, time and again pursued a policy of that every country has its freedom to choose its own political and development model, which we from Bangladesh do appreciate and support, and has also this model become fruitful for the peoples of China, holding high the Marxist-Leninist philosophy. China pursued a path of socialism with Chinese characteristics. Mr. President and dignitaries, 72 years back, China emancipated and established its new China. Now, for the last 72 years, China and the peoples are witnessing tremendous new transformation in China. And according to them also, see two miracles. One is rapid economic growth, another is sustained social stability. China is a country for the last 72 years has been transformed from a backward agricultural country to the second largest economy in the world. Here is a figure. In 1949, the per capita income of Chinese people were only $27, but now the per capita income is $10,000. These are the certain examples. I don't want to bog down with these statistics. Ladies and gentlemen, China's achievement for the past 72 years belongs to the world. For example, China is known for its tremendous success of producing goods made in China, but also parallelly has been successful to eradicate poverty, build up national unity, has went for ecological civilization and peaceful development and rights. China always pursues a policy of win-win cooperation
China is a nation with a vision of shared future for the mankind. China is builder of world peace and contributor to global development. China has also been working with the rest of the world and shouldering its global responsibilities. China's achievements so also belongs to the world and mankind. Under Communist Party of China and led by His Excellency Xi Jinping, Chinese peoples worked hard to make an unprecedented miracle happen in human history. China promotes world peace, upholds international justice, which we do appreciate, and also opposes hegemony and power politics, and strongly rejects Cold War mentality. Rejects sponsored by the Americans and the West, and opts for multilateralism. We from Bangladesh do congratulate the peoples of China, the leaders of China, especially the present-day leader, His Excellency Xi Jinping. China-Bangladesh friendship, long live. Joy Bangla. Thank you, sir, for your excellent remarks on the founding anniversary of China. Now I like to invite, I think our chairman is already in the meeting. So, sir, will you speak? Continue. Sir, please continue. From where you? Yes. Sorry for this inconvenience. Internal motive forces of Chinese development of the prevailing Chinese society will be the driving force to lead China for fourth industrial revolution, and subsequently China under the leadership of Comrade Xi Jinping will be the. Furthermore, Chinese model is going to be the flourishing. A new model order may be emerged. Western model has worked for more than 300 years, and that model gradually turns to decline and becoming ineffective, which has proved to some extent obsolete during COVID-19 pandemic. But the people of the world has experienced Chinese model is being properly functional is an impressive way to control the COVID-19 pandemic and sustaining economic development. China has successfully pursued economic diplomacy, cultural, and people-to-people exchanges. The Chinese government makes important contribution to the advancement of the world peace. Moreover, Chinese government has given importance for building comprehensively a moderately prosperous society to a higher level for the benefit of the Chinese people. Through this process, Chinese people will lead a better life and move to a notable and substantial growth process that will achieve rounded human developments and bring up common prosperity for everybody. We hope that Chinese government will contribute to the humanity significantly by building a harmonious world, aiming to build up a community of shared future for mankind. The Chinese people are proud of the global significance embodied in the 1972 founding anniversary of the China, but they need to be highly vigilant against the anxiety and panic of some Western, South Asia, and Far East countries in the name of Quad and AUKUS. The US intends to run the Quad and AUKUS into sinister gang containing China. On one hand, it's stubbornly a stand to defend the anti-China cooperations of the Quad mechanism. On the other hand, it will gradually lure other countries in this region to join the gang. The people of Bangladesh are against this political philosophy or Quad and AUKUS. We hope after innovating
relevant mechanisms and industrial technological sector, the Chinese government will accelerate her functioning to achieve her modern socialist and prosperous country by 2049. Long live Chinese socialism, long live friendship between Bangladesh and China. Thank you all for patient sharing. Thank you, sir. Thank you for your introductory remarks. May I request all of you to on your camera so that we can take a snapshot, because this will be published in two daily newspapers. One is English and one is Bangla. So may I request all of you to please open your camera. Okay. We don't see His Excellency Ambassador. Is No, he's seen available. Thank you. Thank you all. Now I'd like to invite Thank you. Mr. Mujahidul Islam Salim, President, Bangladesh Communist Party. Mr. Mujahidul Thank you. Islam Salim, sir. Thank you very much, His Excellency Comrade Lee Jinming, other national leaders, honorable speakers, and of course, the chairman of this meeting, Comrade Dilip Boro. I will speak in Bengali. প্রথমেই গণচীনের প্রতিষ্ঠার ৭২তম বার্ষিকীতে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই সেই দেশের মহান নেতা কমরেড শি জিনপিং, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেই দেশের প্রতি এই ৭২ বছর প্রতিষ্ঠার পর যে সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, চীন বিশ্ব সভ্যতাকে চমক দেওয়ার মতো একটা উন্নয়নের পথে সেই দেশ এবং সেই দেশের বিশাল জনগণকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে তাদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং আশা পোষণ করি যে আরো নতুন নতুন উন্নয়নের পথে তারা নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করে শুধু চীনের জন্যই নয়, সমস্ত বিশ্ব সভ্যতার জন্য অবদান রেখে চলবে। আমরা সবাই জানি যে 1917 সালে মহান রুশ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছিল এবং 1949 সালে গণচীনে বিপ্লবের ভেতর দিয়ে তো সাম্যবাদের পথে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার আরেকটা নতুন স্থায়ী স্থিতিশীল ভিত্তি রচিত হয়েছে। এখানে অনেকেই আছেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা দ্য ইস্ট ইজ রেড, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, কত গান আমরা গেয়েছি এবং আমাদের সমস্ত বিশ্ব মানবতার ভেতরে তখন থেকে একটা আশাবাদ জেগে উঠেছিল যে গণচীনের বিপ্লব সেই আগুন ছড়িয়ে পড়বে একদিন না একদিন সারা দুনিয়ায় এবং সেই বিপ্লবের পথে চীনের মহৎ জনগণ কর্মের মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে সাফল্য অর্জন করার পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গত ৭২ বছর ধরে তারা
অগ্রসর হয়েছে। পথ চলতে ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি যে হয় নাই সেটা আমি বলবো না, এটা হতেই পারে, কিন্তু কোন সময় এই চীন মৌলিক নীতি আদর্শ থেকে সরে যায়। তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে হয়তো কিছুটা প্র্যাগম্যাটিক পদক্ষেপ নিয়েছে। অনেকে সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে যে চীন আবার পুঁজিবাদের দিকে চলে গেল, কিন্তু চীনের নেতৃত্ব স্পষ্ট করে বলেছে এবং তথ্য আমাদেরকে এই কথা দেয়, এবং ইদানিং কালে এই ধরনের বিভ্রান্তিকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে চীনের বর্তমান নেতৃত্ব এবং পার্টির নেতৃত্ব পরিষ্কার করে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সেইটা দিয়ে এই ধরনের ভ্রান্তিগুলোর কোনো অবকাশ আর আছে বলে অন্তত আমি মনে করি। এবং এই অভূতপূর্ণ উন্নয়ন অন্যান্য দেশও দাবি করে যে আমাদের, চীনের উন্নয়ন হলো তার পরিমাণগত দিক থেকে বিস্ময়কর একটা নতুন মাত্রা। বছরের পর বছর শুধু না, দশকের পর দশক ধরে ডাবল ডিজিট জিডিপি গ্রোথ নিশ্চিত করার ভেতর দিয়ে তাদের জাতীয় আয়কে তারা অগ্রসর করেছে। কিন্তু যেটা অন্যান্য দেশে সচরাচর দেখা যায় না, যে উন্নয়নের ফসল সমস্ত জনগণের ভেতরে এবং একেবারে নিম্ন বর্গের মানুষের ভেতরে সেটা নিয়ে গিয়ে সেই নিম্ন বর্গের মানুষকে আস্তে আস্তে তারা সীমার ঊর্ধ্বে নিয়ে সম্প্রতি সেখানে ঘোষণা হয়েছে যে তারা দারিদ্র দূরীকরণ এই কাজটা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। চীন পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী দর্শনের ভিত্তিতে ট্রিকল ডাউন ইকোনমি, চুয়ে পড়া অর্থনীতির কৌশল গ্রহণ করেনি, বরঞ্চ পরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা একই সঙ্গে উন্নয়ন এবং বন্টন ব্যবস্থার সমতা নিয়ে আসার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। আমাদের আজকাল অনেকের ভিতরে চিন্তা যে উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কন্টিনিউইটি অফ গভর্নমেন্ট এটা প্রয়োজন, ক্ষমতা ছাড়া যাবে না। চীনের উদাহরণ দেখি এটা অনেক সময় যে আমরা তো সেই পথে গ্রহণ করছি, কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে কন্টিনিউইটি অফ গভর্নমেন্ট বলি আর পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি বলি, সেটা কেবলমাত্র কতগুলো ব্যক্তি বা কোনো দল বিশেষ বা কয়েকটা দলের ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার উপরে নির্ভর করে না। গুড গভর্নেন্স এর কথা বলা হয়। গুড গভর্নেন্স এর জন্য যে নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, যে আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, সেটাই হলো তার মর্ম কথা। এবং সেই দিক থেকে বিচার করলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে লক্ষ্যের পথে তারা অগ্রসর হচ্ছে সেটাই নিশ্চিত করছে গুড গভর্নেন্স, পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি, এবং এমন ধরনের উন্নয়ন মডেল তারা সেখানে স্থাপন করেছে যেটা একেবারে অনুকরণ আমি বলবো না, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার একটা পথ আমাদের সামনে করে দিয়েছে। আমি শেষ করার আগে খালি বলবো যে দেখেন এখন বিশ্ব সভ্যতার সামনে কতগুলো বিপদ প্রচন্ড ভাবে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। একটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোভিড প্যান্ডামিক, যেটা সারা দুনিয়াকে গ্রাস করলো, এটা সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যত অপপ্রচারই করা হোক যে চীন থেকে এই ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে, এবং পশ্চিমা মিডিয়া কিভাবে এটা প্রচার করেছে আমরা সবাই দেখেছি। চীন সেই উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যেখানে অতি দ্রুত জাতীয়ভাবে সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেটা এটা মোকাবেলা করে
তারা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এবং একা কেউ বাঁচতে পারবে না, সবাইকে একসঙ্গে বাঁচতে হবে কোভিডের বিরুদ্ধে। এই যে সমাজবদ্ধতার যে আদর্শ, সেইটা কিন্তু কোভিডের মোকাবেলার কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে চীন প্রমাণ করেছে। এবং এটা খুবই বড় শিক্ষা। আরেকটা বড় বিপদ হলো প্রাণ প্রকৃতি, যে আজকে বিধ্বংস পরিস্থিতির ভেতরে চলে গেছে। প্যারিস অ্যাকর্ড থেকে আমেরিকা দূরে চলে গেছে এবং সমস্ত বিশ্ব একটা মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এবং টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি বেড়ে গেছে, 1.5 ডিগ্রি বেড়ে গেলে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এবং আমরা সবাই জানি, বলা হয় যে চীন সবচেয়ে বেশি দূষণ করে, কথাটা ঠিক না। পার ক্যাপিটা হিসাব করলে সবচেয়ে দূষণ সৃষ্টিকারী দেশ এখনো হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পার ক্যাপিটা হিসাবে চীন যেখানে আছে সেটাও না। এবং এইখান থেকে উত্তরণের জন্য চীনের পার্টি এবং সরকার যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, সেটা বিশ্ব মানবতাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার একটা পথ করে দেবে। তৃতীয় আরেকটা হলো আণবিক যুদ্ধের বিপদ এবং নিউক্লিয়ার নন প্রলিফারেশন ট্রিটি। সেই আজকে না, 50 বছর আগে, প্রায় 50 বছর আগে সেটা সই হয়েছে। কিন্তু সেইটাকে লঙ্ঘন করে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া নিউক্লিয়ার সাবমেরিন এইটার কথা বলে একটা নতুন সামরিক জোট, এবং সেখানে প্রকাশ্যভাবে কোনো রাগঢাক করে নেই যে আমরা আফগানিস্তান থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছি কারণ আমাদের প্রধান শত্রু হলো চীন। আমি সেই তর্কে আমি যেতে চাই না, কিন্তু আমি বলতে চাই, চীন যদি শত্রু হয় কারো, কেউ মনে করে আণবিক যুদ্ধের উস্কানি দিয়ে করতে পারবে, যারা এটা চেষ্টা করবে তারা শুদ্ধ সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে যদি আণবিক যুদ্ধ লাগে। এই সব জায়গায় কেবলমাত্র চীনের জনগণের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা এবং তাকে একটা উন্নত সমৃদ্ধ সমাজতন্ত্রের দেশে পরিণত করার জন্য অব্যাহত প্রয়াসের পাশাপাশি চীনের বিপ্লব এবং চীনের পার্টি বর্তমানে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে এবং চীনের জনগণের অবিশ্রাম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে যে নতুন দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ তারা সৃষ্টি করছে, সেটা সমস্ত বিশ্ব সভ্যতার জন্য একটা অনন্য অবদান, যে এই পথ ধরে আরো আরো নতুন সাফল্য নিয়ে আসবে এবং সেটা সমস্ত বিশ্ব সভ্যতাকে বাংলাদেশ সহ আমাদেরকে সহায়তা করবে। আমরা চীনের আরো উজ্জ্বল সাফল্য কামনা করছি এবং আরেকবার গণচীনের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আপনাদের সবাইকে এবং বিশেষত চীনের নেতা জি জিনপিং, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের জনগণের প্রতি অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং লাল সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। রেড স্যালিউট। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your excellent speech. Now, I'd like to invite one of the prominent journalists in the country, Mr. Abdul Qayyum. Sir, please give your remarks on this occasion. ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী এবং এমপি আব্দুর রাজ্জাক ভাই এবং হিজ এক্সেলেন্সি অনারেবল অ্যাম্বাসেডর মিস্টার লি জিমিং এবং অন্যান্য অতিথিরা। আমি খুব অল্প কথা বলবো, দুই একটা কথা, কারণ ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি গণচীনের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, এটা একটা মানে অসাধারণ। চীন আজকে এই জায়গায় গিয়েছে সেটা আমরা জানি এবং
অর্থনীতি, চীনের অর্থনীতি, মানুষ ও তার জীবন জীবিকা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, তরুণদের, আমি তরুণদের উপর আমি জোর দেব, তাদের যে মেধার বিকাশ এবং তারা যে এত পরিশ্রমী এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাদের যে কাজ, এটা কিন্তু অতুলনীয় বিশ্বে। তো চীনে আমি 2বার গিয়েছিলাম, একবার মানে মাঝখানে প্রায় 15 বছরের ব্যবধানে, 15 বছরের মধ্যে যে অভাবনীয় উন্নতি আমি দেখেছি, সেটাকে এক সম্ভব হয়েছে মানে নেতৃত্বের যে দূরদর্শিতা, তার মাধ্যমে, তার ফলেই এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে। চীন উন্নয়নের শীর্ষে অবস্থান করছে, মানুষের কল্যাণ সাধনে চীন নিবেদিত। গণমাধ্যমের কর্মী হিসাবে আমাদের উচিত এই সাফল্য, যেগুলা বাস্তবে মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসছে, সেগুলাকে আমরা আরো ভালোভাবে যেন নিয়ে যাই, সেটা একটা আমাদের বড়ই। তা আমি কথা বলে শেষ করব যে সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে। সেলিম বলে গেছে 3টা চ্যালেঞ্জের কথা, আমি বলবো 3টা তো বটেই, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা দেখব যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, কোভিডের ব্যাপার তো আছে, এটা সারা বিশ্বে, কিন্তু অন্যান্য দিকে এমন একটা অস্থিতিশীলতার অবস্থা, শক্তিগুলা, সেটা আমরা ইউরোপ বলি, আমেরিকা বলি, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, এদের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের অবিশ্বাস, ভুল ভ্রান্তি, এটা কিন্তু যদি সবাই মিলে অবদান রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য বৃদ্ধি, শান্তি, সুরক্ষা, এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সবাই মিলে সুচিন্তিত ভাবে যদি একটা মীমাংসার দিকে আমরা না যেতে পাল্টির দিকে যাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এবং এইখানে আমি বলবো যে চীনের সামনে একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে যে এইখানে চীন সবাইকে মানে প্রশমিত করে এবং উইন উইন সিচুয়েশন হবে, নিশ্চয়ই উইন উইন সিচুয়েশন হবে, সেটার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সমাধানের দিকে যেতে হবে। আমরা আশা করব আগামী দিনগুলো আরো শান্তিপূর্ণ হবে, আরো সমৃদ্ধশালী হবে এবং সেখানে চীন বড় অবদান রাখবে। আপনাদের সবাই বক্তব্য এখানে শেষ করছি। Thank you, sir. Thank you for your good remark. Now, I like to invite Professor Moinul Islam, ex-chairman, Department of Economics, University of Chittagong. Professor Moinul Islam, sir, please speak on this occasion. Thank you, Mr. President, and the honorable discussants. On the occasion of the 72nd anniversary of the Chinese Revolution, I want to congratulate the people of China and its leader Xi Jinping on this occasion. As a student of economic development, I am always a very avid researcher and a reader on Chinese economic development and the Chinese Revolution. And I also remain a kind of fan of Chairman Mao Zedong, in spite of several mistakes in the building of the revolution from 1949 to 1976 to his death. Actually, as a student of economics, we now see that Chairman Mao Zedong's program of the Great Leap Forward, the commune system, proved to be a failure.
but we have to remember Chinese economic development was laid during Chairman Mao Zedong's time. And even Deng Xiaoping admitted that the leadership of Mao Zedong was essential for the survival of the Chinese Revolution, in spite of his. So now that Deng Xiaoping calls the Chinese socialism as socialism with Chinese characteristics, and the opponents try to color it as a movement towards capitalism. We have now 43 years of reforms of China. We see that the depeasantization program of the Great Leap Forward and the commune system has been successfully reformed into household responsibility system in agriculture from the 80s. And it has led to spectacular success in Chinese agricultural development. And the next thing that I have to remind everyone is that the township and village enterprises, TVEs, that the decade of the 80s and the 90s has been responsible for the great success in manufacturing and in entrepreneurship. And we see that these township and village enterprises have grown to 12 million township and village enterprises by 1992. And it contributed about 1/3 of the Chinese GDP in the 90s. So now China has retained the state-owned enterprises, and in the middle we see that the township and village enterprises are still there, and state-owned enterprises and township and village enterprises contribute more than 50% of the Chinese GDP at present times. Private capitalists from foreign investors as well as Chinese investors proliferated from the 80s and has contributed a lot in Chinese success stories in the last 4 decades. One thing we are committing a mistake here. China is not the second largest economy. Actually, as a student of economics, you have to remember that in purchasing power parity terms, China has already overtaken the USA as the largest economy of the world in 2014, according to International Monetary Fund. So we have to mention that just side by side with the statement that it is the second largest economy in nominal terms. The greatest success that I have to mention is that China has successfully reached above poverty line by now, and President Xi Jinping has already declared that the people of China has attained moderate prosperity by attaining per capita GDP above $10,000. So these success stories actually are the teachings that China has providing the whole mankind, learn a lot from the successes as well as the shortcomings of the present Chinese courts.
we see that there are some signs of increasing inequalities, some signs of regional disparities, some signs of kind of uh, state capitalist configuration as well as private capitalist configuration. China is very much aware of these shortcomings. And that's why we see that recently the Chinese government has forced Alibaba to contribute their efforts in common prosperity zones where education, health, and housing are the three mountains that have to be crossed by this system. And we know that this is an effort where China is trying to confront the growing inequalities that this private entrepreneurship brings to the country. But we know that in the USA, inequalities have become so acute after the introduction of the open market economy version of capitalism that now 1% of the world's richest persons have acquired more wealth than the 99% of the rest of the population of the world. So this is a kind of teaching for us in Bangladesh. We are one of the poorest countries in the world, but unfortunately, our success in increasing our GDP per capita and total GDP, we have introduced a system where Bangladesh has become the champion in the growth rate of increase of the richest persons with $30 million or more as their wealth. This is a kind of situation where we have to learn the teachings of the Chinese Revolution, that how China is confronting this problem of inequalities side by side, the problem to augment the GDP of the country. We see that they have done it by combining the three systems: state-owned enterprises, township and village enterprises, as well as private capitalist entrepreneurs, both foreign and domestic. So here is a teaching for Bangladesh that you have to give the priorities to the education and health of the common people, as China is trying to do, and thereby they are successful in educating the whole population, and that's the main strength of the Chinese economic development, that they have a kind of a pool of, 1 billion skilled, educated, and trained Chinese workforce who can compete with anybody in the world. And no country in the world can compete with China because they have this pool of 1 billion Chinese workers and technicians and professional economic development efforts. And at the same time, we have to see that China is embarking to extend their entrepreneurship worldwide through the Belt and Road Initiative, or One Belt, One Road. And Bangladesh has decided to participate in that BRI. But we have to be very careful because we know that China and India are involved in their geopolitical rivalry, and our efforts is in favor of China. But at the same time, we have to remember that
the Chinese successes and failures of economic development, shortcomings as well as the great successes are the lessons that we have to learn. And in our economic development effort, I think the Chinese Revolution reminds us that China has successfully China has successful in alleviating poverty totally. So this is a success that must be put the greatest emphasis in a country like Bangladesh, where we have still 20% of our population still under poverty line, and our inequalities are increasing. So I congratulate the Chinese people and the Chinese Communist Party and the leaders of the and its leaders, including Xi Jinping, on this auspicious occasion of the 72nd anniversary of the Chinese Revolution. But I still salute Chairman Mao Zedong for the great successes achieved. I appreciate his mistakes, but I congratulate the Chinese people that they have not abandoned Chairman Mao Zedong's thoughts and his characteristics. They are following the teachings as well as the successes of those steps that Chairman Mao Zedong took. We have to remind everybody that these township and village enterprises grew out of the brigade system of the communes. So they have not abandoned everything that Chairman Mao Zedong did. And that's how we see that China has become the greatest exporter, largest exporter of the world, almost the workshop of the whole world, as well as agriculture has been a great success through this household responsibility system, where they have successfully representized their economy from the wrong course of depresentization, introduced in 1958. I congratulate all present for their deliberations, as well as I again congratulate the Chinese people. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your very deliberate speech, and especially mentioning the development process of China and its present role in the world economy. Thank you, sir. Thank you very much. Now I like to invite Mr. Kamaluddin, Treasurer, Bangladesh China Silk Route Forum. Mr. ASM Kamaluddin. Could you please? Mr. ASM Kamaluddin. Sir. Okay. He's not available. Now I like to invite our ex-ambassador to China, Mr. Munshi, for his to give his remark on this special occasion, the 72nd founding anniversary of China. Sir, please, mic for you. Thank you very much. Greetings, distinguished guests and the chair of the session. This is a really happy occasion that we are celebrating the 72nd founding anniversary of the People's Republic of China. My sincerest congratulations and felicitations to the people, leaders and the government of China on this occasion. We all know about the tremendous progress that China has made over these 72 years. Has made these progress in different phases, but always they had the
goal in front of them, and they have always walked towards that goal in strides. So naturally, we have all the good wishes for them, and that they have not only made their own life better over the 72 years, but they have been helping the rest of the world, especially the third world countries also, who need a lot of help to continue on their own development route. Because China is now the largest trading partner of more than 130 countries, and it is the most important development partner of many countries, including Bangladesh. So naturally, this is a very happy occasion for us all. Now, I would like to point out a couple of things here, that things that are not always mentioned when China is discussed. Democracy. Look at the Western press and others. China is not included in the democratic world. But what constitutes democracy? For me, democracy is measured in terms of two things: whether the government, the state, looks after the people's welfare, number one, and number two, whether the people are happy with the government, with the system. Now, by both those measures, even researchers from abroad, Western countries, have concluded that Chinese commands much higher support from the general population compared to many other developed countries, the Western countries. So that in itself says about it. And I served in China as ambassador. I know that the welfare of the people's well-being is the most important consideration in China's among the China's leaders and within the Communist Party of China, because we have been able to retain the support of the people over the years. Because there have been many doomsday sayers who have tried to say that, okay, the Chinese system is going to collapse, Chinese Communist Party is going to lose power. So many times people have said so. But the Chinese people have made sure that the Communist Party remains there and continues to serve them. And that is the beauty of the Chinese system, Chinese democracy. I know that since I was there, I know that the leadership created from the grassroots, and at the grassroots there is direct democracy. Leaders are elected directly, and not only these leaders, the government leaders at the lowest level are also elected directly by the people. And then of course it builds up gradually. The people who have been elected by the people then elect their next level of leaders and all that. So there is democracy. It's not the same democracy as the Westminster democracy perhaps, but there is a much effective democracy in China. So this is something that I would like to point out. Then there is the other thing that I want to mention is that China has succeeded because of, especially since the reforms and the opening up started in the last decade of the last years of the 70s, 78, 79, the new policy was put in place. And then has not looked back. It has continued to move forward in a very fast pace. Why has that been possible? Because it meant sure that there was less friction, less conflict in the international arena. China has tried to make sure that there is a harmonious society within the country, and that the international community is also in a harmonious situation. That's why China has avoided conflict. Just one example, that while China was starting to make good progress since the start of the reforms, it started saying China's rise. They started using that word, China's rise. And then they noticed that this word was not being appreciated abroad by many.
it created kind of difficulties in many countries, in many Western media and all that. And therefore they changed it to China's peaceful development. And that shows that they're very sensitive to the issues of peace and cooperation. They don't want to create unnecessary disturbances in the international order. They want to develop within the system, within the established order. They do not want to disturb it, but to improve it if possible. Like you have all noticed that they have created with other developing countries, they have created the AIIB, which is in many ways an alternative to the World Bank. They have created the BRICS Bank to be able to channelize these huge surpluses that some of these countries have for development in the third world countries, in the developing countries. So these are some of the examples that China has pursued development, but peaceful development. They have tried to avoid any conflict and all. And so that is why I would like to emphasize on this point again, that China should continue to pursue cooperation and peaceful development, cooperation for development with all countries, and find ways to avert and avoid conflict. I think that is very important. A few minutes ago, a previous speaker, Mr. Abdul Qayyum Mukul, he was saying, talking about the current international atmosphere, international environment, international geopolitical environment, which is fraught with lots of dangers for conflicts. And so this is a time when we hope that China will bring good sense to this situation and find out ways of working with all people who are friendly, who are not so friendly, but try to make them all friends. And if that is done, if we all work together, then I think we can avoid conflicts, and that will ensure that the present trend of development will continue in most countries. With various international tensions, there are countries which are finding it difficult to continue with their economic development. So it is in the interest of all, including the most powerful countries in the world. They are also in difficulty. And so it is in their interest also to pursue peace and cooperation. We hope that China will take leadership in this respect. Thank you very much. Thank you. Mr. ASM Kamaluddin, please unmute your microphone. Thank you. Yeah. Okay. Yes, please. Thank you. Okay. The Honorable Chairman of this meeting, the Chief Guest, Honorable Ambassador of the People's Republic of China, and all the distinguished guests. 72nd founding anniversary of the People's Republic of China, I congratulate the people, particularly government of China, for their able and spectacular leadership at home and abroad. During last 72 years, the economy and livelihood of Chinese people have increased spectacularly and has emerged as global power. Now, China has become a global industrial hub. All these have become successful by the leadership of Chinese Communist Party and its great leaders like Comrade Mao Zedong, Zhou Enlai,
President Xi Jinping and others. Now the world is passing a COVID pandemic. This has to be faced by the combined effort of all. The connectivity program, Belt and Road Initiative of China will help to overcome this crisis. Now, another global crisis is emerging due to certain activities by some world superpowers. This situation is developing tension among South and South Asian countries. It is if it is allowed to develop, this tension if it is allowed to develop this tension, then the growth of economy of this region will be serious. We hope the world peace-loving countries, including China, will come forward to overcome this crisis. We hope New China will have great role to pursue a prosperous and peaceful world. Long live the People's Republic of China. Thank you all. Thank you, Mr. Kamaluddin, for your nice and small, very short speech. Now, I'd like to invite Dr. Abdul Muin Khan, Presidium member of Bangladesh Nationalist Party, BNP. Dr. Abdul Muin Khan, sir, please. Please unmute your mic, then speak. Mr. President, Honorable Dilip Barua, Chairman of the Bangladesh China Silk Road Forum, Honorable Chief Guest, Dr. Razak, Minister for Agriculture, Honorable Special Guest, His Excellency Li Jiming, Ambassador for the People's Republic of Bangladesh, of China in Bangladesh, Mr. Rashid Khan Menon, former minister, Mr. Munshi, former ambassador to China, distinguished guests, ladies and gentlemen. This is a great occasion. 72nd anniversary of the founding of the People's Republic of China. Today, we are privileged. We are celebrating Dhaka, Bangladesh, in presence of the representative of the great nation of China, amongst us, Ambassador Li Jiming. I thank you for very kindly joining us this morning. The story of the great nation of China cannot be described in a short span of time. The history going back to 10,000 years, China is the oldest civilization of the world. We know of the Egyptian civilization, which is around 5,000 years old. We know about the Indus Valley civilization, which is something like 2,500 years to 3,000 years old. And we also know of the Western Greek, but that came much later. As a matter of fact, when you talk about China, on the one hand, we go back 10,000 years, and on the other,
we talk about the present day modern China, which has been created by the CPC, which just turned 100 years a few months ago. And today we are celebrating the 72nd anniversary of the birth of the People's Republic of China. What China had achieved in the last 70 years, modern China has achieved in the last 70 years. I'll take only 7 minutes, touch 7 points, won't take a lot of your time. Just to start with, 1.4 billion people, no jokes. And they have been poor, exploited by the Western for more than a century, a couple of centuries. The big challenge first was to achieve freedom for the Chinese people, and then to bring them out of that yoke of poverty. That was the real challenge of the CPC since 1949, after China became independent. And the path started for modern China. They emphasized agriculture, food production in a modern way. And China, which was sometimes used to be labeled as a country which was a poor country, is no longer the same. In 70 years, somebody mentioned already that China had achieved double-digit economic growth. So that is the point number 1. We go further to Chinese economic progress, production system. They modernized the production system in a collective way initially, and subsequently they accepted some kind of the modern system which was ahead of the conventional system of the communist world. We know about Russia, we tried to change to modern revisionism, but China did not accept modern revisionism. They rejected that, and they devised and they formulated their own path to modernization, production. And not only did they succeed, they challenged the Western world. And as somebody was saying, whether China is today number 1 in economy, I will not go into that debate, but all I'll say is today Chinese economy stands prime in the world. Third point, technology. China realized that if they have to surpass the Western world, and if they have to perform in this modern world, the key to development is technology. So they devoted themselves to excellent research development, and they achieved technology. But not only economic technology, but they made it sure that technology brings abundance to the people of China, so that they are able to lead a life which is comparable with some more time, but they're already coming up. Somebody also mentioned about the per capita income of China, $10,000 plus. So China's success in economic progress is unprecedented. And in technology, which combined with Chinese economy, has not only given them abundance, but at the same
time brought in this world. I'll just give one example, the latest one of their stealth aircraft, J-20, which was announced, which was initiated in 2016 with Russian engines. And now in 2021, they have replaced and they have initiated the new model with the engines which are now produced within China. And they are competing with the US F-32 stealth fighters. So these are some of the basic achievements of the China in the last 70 years. Next, let me highlight one point. It is not only that China achieved development, it is not only that China talked about the freedom of people. China always sided with the downtrodden people of the whole world, in Africa, in Latin America, in Asia. The idea was not only to make sure that the Chinese people move forward. The Chinese concept is unilateral and global. They also want the poor and the downtrodden people all over the world should move forward. And that is what the Chinese policy is. That is the great thing about the great nation of China. And I want to highlight this point. Next, China's relationship with Bangladesh. Just mention one thing. The relationship, the modern relationship between Bangladesh and China was reinitiated by late President Ziaur Rahman. And this happened after our independence. And today, China and Bangladesh have proved that the trusted relationship we had 40 years back is still going on strong today. I'll just give one example and thank His Excellency and the government and the people of China. They have provided us a development aid of the order of $25 billion over a period of 5 years. Let me give you a piece of statistics. The Western world has not given us a development aid of 25 last 50 years of our independence, if I'm correct. Thank you. Thank you, His Excellency. I thank the people and the government of China. And lastly, the global leadership. China believes in a world of equilibrium. China believes in peaceful coexistence. And may I say that the leadership of China is necessary to balance a unipolar world. We know about the West. I'm not criticizing anyone. We know about democracy, which has been discussed by a number of speakers today. Yes, democracy is one in which we believe. At the same time, we need the liberation of the poor people. In an economy where we talk about just competition and forget that economy is not going to give a democracy which should be meaningful to everyone in the country. Well, a democracy meaningful only for the rich? Yes, I understand. But what we really want is a democracy which is meaningful on the one hand for the rich, on the other hand for the poor. And I believe that China is trying exactly that. China wants to make sure, as I said, to create a world where rich and poor all dignity. And that is a model which a lot of countries in the world practice. In Bangladesh, I agree, we believe in democracy, but
We have also seen in the latest study carried out in Germany, which says that in the last 10 years, the difference between the rich and the poor in Bangladesh has increased at an accelerated rate. That kind of democracy is not going to help. Development will not give peace to the poor people of the world. For the poor people of the world to live with dignity and harmony, we need democracy on the one hand, we need development on the other hand, and then we need also equity on the other hand. And that is the most important thing which I believe China wants to implement. I will not make my speech long. I just would like August gathering here today, His Excellency, that I had the privilege, I had the honor to celebrate the 50th and the 60th anniversary of the establishment of People's China in my own home, in the presence as chief guest of the then ambassadors of China, and also in the presence of our leader, Begum Khaleda Zia. We believe our friendship will continue with China. As I said, this is a trusted friendship that dates back to thousands of years to the Republic of China. Thank you very much. Thank you, sir. Now I'd like to invite Mr. Rashid Khan Menon, President, Workers' Party, and former Minister, Civil Aviation and Tourism Ministry, Government of Bangladesh. Rashid Khan Menon, sir, please. ধন্যবাদ জনাব খুরশেদ। আজকের ইউএনআরের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের সবার প্রিয় কমরেড দিলীপ বড়ুয়া, সম্মানিত প্রধান কৃষিমন্ত্রী জনাব আব্দুল রাজ্জাক, সম্মানিত বিশেষ অতিথি মাননীয় রাষ্ট্রদূত লি জিমি, আজকে অন্যান্য অতিথিবৃন্দ যারা উপস্থিত হয়েছেন, অনেকেই চলে গেছেন, আমি সবার নামের জন্য উল্লেখ করলাম না, বিশিষ্ট সবাই আলোচকবৃন্দ। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে চীনের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে চীনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট কমরেড শি জিনপিং এবং চীনের সরকার এবং সর্বোপরি চীনের জনগণের প্রতি আমি গভীর অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে এবং দূতাবাসের সমস্ত কর্মকর্তা কর্মবৃন্দকে। এটি অত্যন্ত আনন্দের দিন, চীনের জন্য নয় কেবল, সারা পৃথিবীর জন্য। কারণ 1949 সালের 1 অক্টোবর টিয়ানমেন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে চীন আজ উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই ঘোষণা আজকে 72 বছর পরে এসে তার নতুন রূপ নিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে জানান দিচ্ছে চীন কেবল উঠে দাঁড়ায়নি, চীন অন্যকেও উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে, যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। আমরা যখন এই দিনটি পালন করছি তখন সারা পৃথিবী কোভিড আক্রান্ত এবং আমরা জানি যে এই কোভিডের সূত্রপাত ঘটেছে থেকে, এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এটাকে চাইনিজ ভাইরাস বলে এটাকে একটি কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করেছিল চীনের উপরে। কিন্তু আজকে যখন পৃথিবীতে এখনো আমরা লড়াই করছি কোভিড নিয়ে, কোভিড-19 নিয়ে, তখন চীনই কেবল তার নিজের দেশের কোভিডকে নিয়ন্ত্রণে আনেনি, সারা পৃথিবীর কোভিডকে নিয়ন্ত্রণে আনতে তার সাহায্যে তার খুলে দিয়েছে এবং সমস্ত জায়গায় তারা তাদের মেডিকেল টিম পাঠিয়েছেন অথবা তাদের এক্সপার্ট পাঠিয়েছেন এবং সর্বোপরি এই কোভিডের টিকা আবিষ্কার করে সেই টিকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের বক্তৃতায়
বলেছেন যে এই টিকা নিয়ে আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে চরম বৈষম্য বিদ্যমান, যেখানে ধনী দেশগুলো তারা টিকা সংরক্ষণবাদে বিশ্বাস করে এবং তাদের খুব প্রায় সব জনগণের বৃহদাংশ টিকা পেয়ে গেছে, তারা বুস্টার ডোজ দিচ্ছে। সেখানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অনেক দেশ এখনো 1%ও তারা টিকা দিতে পারেনি। সেখানে চীন বাংলাদেশের জন্য সেক্ষেত্রে এগিয়ে এসছে। আমরা জানি অনেকগুলো বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে অভ্যন্তর থেকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে, কিন্তু তারপরেও ধৈর্যের সাথে তারা বাংলাদেশকে এই কোভিড কালীন সময়ে সেটি আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ সাহায্য দিয়ে নয়, আজকে চীন টিকা পাঠিয়েছে উপহার হিসেবে, একই সঙ্গে পাঠিয়েছেন তাদের বিক্রি করার জন্য বা বাণিজ্য সামগ্রী হিসেবে। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই টিকা আমার দেশে উৎপাদনের জন্য তার ইতিমধ্যেই আমার দেশের ফার্মাসিউটিক্যালের সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আমি এই জন্য আমাদের চীনের সহযোগিতা জানাই এবং বিশেষ করে মাননীয় রাষ্ট্রদূত তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তিনি যে ধৈর্যের সাথে এই কাজটি করেছেন তার জন্য আমি তাকে এবং আমাদের দূতাবাসের সমস্ত কর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের জনগণ চিরকাল চীনের এই সাহায্য মনে রাখবে। কোভিডকে আজকে আমরা মোকাবেলা করছি সবাই মিলে, এবং যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটাকে চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এটাকে কলঙ্ক আরোপের বিষয় হিসেবে চেষ্টা করে চীনের বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেছে, যেখানে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এটাকে চাইনিজ ভাইরাস বলেছে, সেখানে আজকে চীন দেখিয়েছে যে এই কোভিড এর সময়কালেও তারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মানুষের বন্ধু হিসেবে তারা সামনে থেকে এই লড়াইয়ে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আমি চীনের জনগণকে, রাষ্ট্র এবং আমাদের দেশে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে প্রশ্নটি এখানে এসছে সেটা হলো যে চীন আজকে ডেভেলপমেন্টের যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে সেই পর্যায়টি কতখানি আমাদেরকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আমি মনে করি পৃথিবীকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। এটা আমাদের সামনে খুব স্পষ্ট যে চীন এই তার এই যে বিস্ময়কর উন্নয়নে কিন্তু ফল হয়ে অথবা তারা নিজেদের আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে তারা কিন্তু পৃথিবীকে অস্বীকার করে নাই, বরঞ্চ পৃথিবীকে এগিয়ে নিতে তারা এগিয়ে এসছে। পৃথিবীর দেশগুলোকে সাহায্য, এখানে আমাদের মঈন খান সাহেব কিছু সংখ্যা তথ্য উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে গত 5 বছরে চীন যে $25 বিলিয়ন আমাদের সাহায্য করেছে, সেখানে 50 বছরে পশ্চিমা দেশগুলো আমাদের এই সাহায্য দিয়ে তারা আমাদের দিতে পারেনি, বরঞ্চ নতুন করে আমাদেরকে নানাবিধ শর্তের জালে বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। চীন যা আমাদের করেছে তাতে কিন্তু সেই শর্তের বেড়াজালে আজকে চীন তার এই ডেভেলপমেন্টকে ছড়িয়ে দিতে বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ যেটা নিয়েছেন, ভাগ্যবান আমরা যে আমরা সংযুক্ত হয়েছি। যদিও এ নিয়ে বিরোধিতা দেশের অভ্যন্তরে যেমন আছে, দেশের বাইরে প্রতিবেশী দেশের তরফ থেকেও আছে, কিন্তু এই তার ফলে আজকে চীনের যে উন্নয়ন, এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পৃথিবীকে সাথী করার জন্য বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ আজকে বিশাল ভূমিকা রাখবে এবং ভূমিকা রাখছে। যদিও এটাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে এর বিরুদ্ধে করে ব্যবস্থা ঠিক সেটা বলে আমি মনে করি। আমি যে বিষয়টির প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, সমসময়ে যে কাজগুলো আমাদের সামনে চীনকে সামনে নিয়ে এসে তার মধ্যে একটি হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। আমরা জানি যে চীন বলেছিল যে 2020 সালের মধ্যে তারা দারিদ্র্য দূর করবে, এবং আমরা জেনে আনন্দিত হয়েছি যে মাননীয় কমরেড
রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং তিনি ঘোষণা করেছেন চীন দারিদ্র্যকে জয় করে অতি দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে নিয়ে এসছে এবং দারিদ্র এর একটা বড় অবদান, যেখানে পৃথিবীর একটি বড় অংশ এখনো পর্যন্ত অপুষ্টিতে, এখনো পর্যন্ত দারিদ্র্যের কারণে এই বাংলাদেশের মানুষও এখনো পর্যন্ত যেখানে দারিদ্র পীড়িত অবস্থায় প্রায় 5 কোটি মানুষ যেখানে বাস করে, পৃথিবীর অর্ধাংশ মানুষ যেখানে সেই দারিদ্র পীড়িত অবস্থায় বাস করে, সেখানে চীন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে কিভাবে দারিদ্রকে জয় করতে হয়। এবং আমার মনে আছে আমি যখন আজ থেকে মনে হয় 10 বছর আগে চীনে গিয়েছিলাম, তখন তাদের সেমিনারে তারা এই দারিদ্র সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলেছিলেন, সেগুলো সবই আজকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। তৃতীয় যে প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়। সেখানে আমরা জানি যে কিভাবে প্রকৃতি আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত পৃথিবীর দেশগুলোতে আসছে। আমাদের দেশগুলোর এই অভিঘাতটি কত চরম রূপ নেবে সেটা আমরা জানি, যে প্রায় 3 কোটি মানুষ প্রায় বাস্তুচ্যুত হয়ে যাবে কেবলমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনে। দক্ষিণাঞ্চলে 3 কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। এবং ইতিমধ্যে আমাদের ফসলের ধরন পাল্টেছে, আমাদের এখানে পাল্টেছে এবং আরো পাল্টাবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া যেটা ঘটে চলেছে, সেই উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় যখন সমুদ্র পৃষ্ঠের জলরাশি যখন আরো উচ্চতায় উঠবে, তখন আমরা খুব বিপদের মধ্যে থাকবো। আমরা কেমন নয়, পৃথিবীর এই ধরনের দেশগুলো আমরা অনেকেই বিপদে থাকবো, যদিও আমরা এর জন্য এক মুহূর্ত আমরা দাঁড়িয়ে নেই। এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে কার্বন নিঃসরণে পৃথিবীর বৃহৎ যে দেশ থেকে বা যেটা সেখানে চীনের রাষ্ট্রপতি এবারে জাতিসংঘে তার বক্তৃতায় শি জিনপিং তার বক্তৃতায় বলেছেন যে তারা এরপর থেকে আর কোন দেশে কয়লা ভিত্তিক কোন প্রকল্পে তারা সাহায্য করবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা আমাদের দেশে আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কয়লা ভিত্তিক যে সমস্ত প্রকল্পগুলো করেছি, সেই প্রকল্পগুলো তাদের দেশে করতে না পারলেও আমার দেশে তারা করতে বাধ্য করেছেন। এবং এর ফলে আমাদের সুন্দরবন, আমাদের উপকূল অঞ্চল, এইগুলো তার পরিবেশ এটা ক্ষুণ্ণ হবে, তা আমরা সবাই জানি। সেই ক্ষেত্রে এবার জাতিসংঘে তবে শি জিনপিংয়ের ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিশ্ব উষ্ণায়নের তাকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। কিন্তু চীনের এই অগ্রগামিতাকে ঠেকিয়ে দেওয়া, এই বিশ্ব নেতৃত্বের জায়গায় তার অংশগ্রহণকে আজকে দূরে রাখার জন্য আমরা দেখছি যে এই অঞ্চল জুড়ে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। সেই উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টাতে আমরা জানি যে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে সেখানে 4টি দেশ নিয়ে কোয়াড গঠিত হয়েছিল। তখন আমরা বলেছিলাম যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি যেটা বারাক ওবামা ঘোষণা করেছিলেন, সেই ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি এটা এই অঞ্চলের শান্তি নিরাপত্তা নয়, বরং এই অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তুলবে। সেখানে আবার নতুন করে এই কোয়াডের বিস্তৃতি আমি মনে করি এটা খুব কঠিন কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও এটাকে এখনো বলা হচ্ছে এটা সামরিক নিরাপত্তা জোট না। কিন্তু এর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে যখন আমরা দেখি যে একে পাশে রেখে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার মধ্যে এখন নতুন সামরিক চুক্তি সুস্পষ্ট আকারে ঘোষণা দিয়ে তারা প্রকাশ করেছে, সেটা হচ্ছে অকাস, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের তাদের যে সামরিক চুক্তি। এবং সেখানে তারা সুস্পষ্ট ভাবে কথা প্রকাশ্যে না বললেও এটা সবাই জানে এটা চীনের বিরুদ্ধে। এবং এই চীনের বিরুদ্ধে এটাতে চীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, এটা কেবল আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবো। আমরা এশিয়া অঞ্চলের মানুষ এবং এই দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ, এই সবাই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। আমাদের অঞ্চলের শান্তি স্থিতিশীলতা এটাও
হবে এবং সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে এর বিরোধিতা করতে হবে। আমি মনে করি যে চীন যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে যে এটি অত্যন্ত একটি মানে বালখিল্যতার কাজ হয়েছে এবং এটি এক্ষেত্রে যে সমস্ত তিনটি রাষ্ট্র তাদের এটা তাদের হঠকারী মনোভাবে পরিচয় এবং এই প্রতিক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা যথাযথ। আমরা মনে করি যে আমাদের দেশের মানুষকেও এই সাম্রাজ্যবাদের যে নতুন চক্রান্ত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। আমি লম্বা কথা না বলে এখানে আরো অন্যরা কথা বলেছেন, বিশেষ করে মঈন খান সাহেব দীর্ঘ তার বক্তব্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে বেশ কিছু কথা এখানে তুলে নিয়ে এসছে। মুন্সি ফয়েজ সাহেব তিনি তার ধারাবাহিকতা নিয়ে এসে সেখানকার জনগণ কিভাবে সম্পৃক্ত রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার সাথে সেটা তুলে ধরেছেন। অন্যরাও তারা এই কথাগুলো বলেছেন। আমি কেবল একটা কথা বলতে চাই যে আজকে দক্ষিণ এশিয়ায় আরেকটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা হচ্ছে আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান। এবং এই আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান কেবলমাত্র মানে আফগানিস্তানের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা না, এটা আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে জঙ্গিবাদ মৌলবাদকে উৎসাহিত করবে এবং এই ব্যাপারটি আমাদের জন্য খুব উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকবে। তালেবানদের আমরা স্বীকৃতি রাষ্ট্র মানে সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেবো কি দেবো না সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির একটা প্রসঙ্গ, কিন্তু যে বিপদটি আজকে বিদ্যমান এই বিপদটি কেবলমাত্র আমাদের জন্য নয়, এটা চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তার সিনজিয়াং প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য, এটা তার ওই সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য, এরা পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য, এটা ভারতের জন্য প্রযোজ্য। আজকেই মার্কিন তারা বলেছে কিভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় এই জঙ্গিবাদের প্রসার করবে। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে চীনকে আজকে এই ব্যাপারটি যাতে এই জঙ্গিবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ঘটনায়, হ্যাঁ আমেরিকার পরাজয় হয়েছে, আমেরিকা সেখান থেকে হটে গেছে, তাদের নীতির পরাজয় ঘটেছে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন বিপদ যেন আমাদের অঞ্চলে না আসে এই ব্যাপারটিও আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আমি মনে করি যে চীন যেমন তার নিজের ব্যাপারটি তারা দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই অঞ্চলগুলো এই অঞ্চলের মানুষের মঙ্গলের ব্যাপারটিও তারা বিবেচনার মধ্যে রাখবেন এবং সেই হিসেবে আফগানিস্তানে যে নতুন মানে ক্ষেত্র তৈরি হলো, নতুন যে পর্যায়ে তৈরি হলো, এই ব্যাপারগুলো তো সেভাবেই তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন। আর সব শেষ করছি আমি এই কথা বলে যে আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে গত 5 বছর ধরে আমরা রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে পীড়িত রয়েছি। আমাদের এখানে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারি নাই। আমরা চেষ্টা করেছি দ্বিপাক্ষিক এবং সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে এই যে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করতে, কিন্তু সেখানকার শাসক গোষ্ঠী যারা আবার নতুন করে সামরিক বাহিনী দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন, যারা এর পিছনে ছিলেন, তারা এটাকে এখনো অস্বীকার করে যাচ্ছেন। চীন সেখানে এগিয়ে এসেছিল আমাদের সাহায্য করার জন্য, ত্রিপক্ষীয় সমাধানের জন্য তাদের ভূমিকা ছিল। আমি আশা করব যে এখনো আজকে এই রোহিঙ্গা সমস্যা, যেটা আমাদের অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য কেবল নয়, এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, সেই ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে আসবেন। চীনের চীনের সরকার এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দৃঢ় যে তয়, তার প্রতি আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় রাষ্ট্রদূতকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে এখানকার যিনি প্রধান অতিথি, তিনি কৃষি বিশেষজ্ঞ, তিনি তা নিশ্চয়ই জানেন যে চীনের এই কৃষি ক্ষেত্রে এতগুলো মানুষকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এরা সম্ভব হয়েছিল সেখানকার ভূমি সংস্কারের কারণে, পরবর্তীকালে তাদের কৃষিনীতির কারণে। সেই ক্ষেত্রে আজকে আমরা চীন থেকে কোনো উদাহরণ নিয়ে এসে আমাদের দেশের যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উল্লঙ্ঘন ঘটেছে সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে
মানুষকে সেখানে সমাধান করতে পারে কিনা সে ব্যাপারটিও তারা ভাববেন এবং এই কথাটি বলে আমি সবশেষে কমরেড দিলীপ বড়ুয়া এবং বাংলাদেশ সিল্ক রুট ফোরামের যারা সংগঠক তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় রাষ্ট্রদূত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সমস্ত আলোচকবৃন্দ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। Thank you, sir, for your very analytical speech. Now I like to invite His Excellency Mr. Li Ziming, is a special guest for today's occasion. From Silk Road Forum, we are very much happy to organize this program in the 72 founding anniversary of China, and we hope that our cooperation will continue. Now I'd like to invite His Excellency Mr. Li Ziming. Yes. Okay, great. His Excellency, the Honorable Chief Guest, Dr. Mohammed Abdul Razak, MP and Honorable Minister of Agriculture, His Excellency Mr. Rashid Khan Menon, MP and President of Workers' Party of Bangladesh, His Excellency Mr. Hassanul Haq Inu, MP and President of Samajan Tajik Dal, and His Excellency Mr. Mujahidul Islam Salim, President of Communist Party of Bangladesh, His Excellency Mr. Fayaz Ahmed, former ambassador of Bangladesh to China, and of course, His Excellency Mr. Dilip Barua, the chairman of Bangladesh China, and all distinguished guests, friends from the media, and ladies and gentlemen, very good morning and assalamu alaikum to you all. Tomorrow will be the 72nd National Day of the People's Republic of China, or PRC. And I personally, and also on behalf of the embassy, heartily thank Bangalore Forum to hold this webinar. And also, I'm very, very grateful to all the esteemed guests for your kind presence to this celebration. And I was also touched by your warm words and remarks. Congratulations to the People's Republic of China. Here I also have a piece of news I'd like to share with you. It's my honor that the Honorable President Abdul Hamid and Honorable Prime Minister Sheikh Hasina also sent letters to the President of Xi Jinping and Premier Li Keqiang to congratulate the National Day of China very recently. And I believe this again demonstrates the close relationship between leaders, countries, and also the close relationship between the two peoples. This year, 2021, is a pivotal year in China's centennial struggle to achieve national rejuvenation. And it marks the centenary of the founding of the Communist Party of China, or CPC. And at the same time, this year also means my Bangladeshi friends, I believe, when you're celebrating the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujib Rahman and the Golden Jubilee of independence of Bangladesh. Ladies and gentlemen,
This year, facing the global pandemic unseen in a century, China largely stopped the spread of COVID-19. Its economy resumed soundly. I will give you some figures here. In the first half of 2021, China's GDP registered a 12.7% year-on-year growth to $8.23 trillion. And its import and export in total soared by 37.4% and to $2.79 trillion and reaching a historical new high, of course. And the overall direct investment abroad of China totaled $71.35 billion. And China has accomplished industrialization with it at several decades, which took development countries hundreds of years to achieve, as everybody knows. It is now the world's second largest economy, as many friends previously mentioned, and the largest trader of goods in the world, with the most comprehensive modern industry system in a single state. And this year, in particular, some areas such as crewed space mission, Mars exploration, chip research, and nuclear fusion power development have seen frequent achievements in China. As I believe many of you know, that the Chinese spacecraft carried 3 Chinese astronauts back to Earth after 3-month journey in the space. And not long ago, we have made a historic efforts to eradicate the absolute poverty in the country, and nearly 100 million rural residents have been lifted out of poverty standard, international standard, and achieving the poverty reduction target of UN 2030 SDA, or Sustainable Development Agenda, 10 years ahead of schedule, contributing to over 70% of global poverty reduction. With the historic achievements, China is standing on a new horizon for national development. China will put its 14th five-year plan into full implementation to drive high-quality development by acting on new development philosophy and accelerating the establishment of new development paradigm. China is also committed to continuously reform its socialist market economy, public and private sectors form integral parts. Ladies and gentlemen, the 72-year development of the PRC is a crucial portion of the centennial struggle of the Chinese people to achieve national rejuvenation. It was the CPC, after the founding in 1921, that rallied and led the Chinese people in making great sacrifices, forging ahead against all odds, and fighting bloody battles with unyielding determination to secure the nation's independence, liberation. Under the leadership of the CPC,
the Chinese people endeavored to build a stronger China and have achieved great success in socialist revolution, construction, reform, and opening up, and the socialist modernization, and the socialism with Chinese characteristics in a new era. In 2017, the CPC put into its charter a blueprint to realize China's national rejuvenation by setting two what we call centennial goals, and namely to build a moderately prosperous society in all respects by the CPC's centenary in 2021, which is this year. And the second centenary goal is to build a modern socialist country that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced, and harmonious by the year in 2049. And this year, on the commemoration of the 100th anniversary of the founding of the CPC, which was held in July 1st in Beijing. And Xi Jinping, the president of China and the CPC's general secretary, solemnly proclaimed that China has realized the first centenary goal in due course. He also pointed out very sharply that China's success hinges on the CPC, and the 181 year of long, the 100-year long history of the party, and the 72-year long history of CPC and the PRC all provided compelling evidence that without CPC, there would be no new China and there would be no national rejuvenation of Chinese nation. Ladies and gentlemen, the success of China is an epitome of Asia. Since the end of World War II, states in Asia, in the region of Asia, have been generally committed to peaceful, open, cooperative, and common development. It is also solidified by the generally excellent performance of Asian countries in the midst of pandemic control. China steps out for the global COVID-19 response after successfully domestically control the spread of the COVID-19 virus within the territory. China steps out and doing its best to assist other members of the international community in the fight against it. President Xi has made it clear that vaccines should be a global public good, and China is making every effort to ensure equitable and affordable distribution of vaccines, especially among developing countries. China has by far provided more than 1.2 billion doses to over 100 countries and international organizations. And it will strive to provide a total of 2 billion doses by the end of this year. China helps to get the world economy back on track. According to IMF, China's growth
will contribute more than 1/5 of world's total GDP in the next 5 years ahead. Facing the severe shock of COVID-19, China calls upon its international peers to steer global development toward a new stage of balanced, coordinated, and inclusive growth. Since restoration of its lawful rights in the UN 50 years ago, China has left up to principles of the UN Charter with concrete action, and has served as a builder of world peace, a contributor of global development, a defender of the international order, and a provider of public goods. China further endeavors to build a community with a shared future for mankind in the region and beyond. China calls on a people-centered approach, nature-friendly norms, innovation-driven growth pattern, and result-oriented actions. For example, China has committed to peak its carbon dioxide emission by year 2030 and achieve carbon neutrality by year 2060, which set an ambitious goal for the most populated, largest economy in the world. China also promised to set up support for other developing countries in transformation to green and low carbon energy. And as we previously declaimed that, and will no longer build new coal-fired power projects abroad. China calls for true multilateralism, while upholding WTO trade regimes. China has already signed the RCEP and has recently applied CPTPP. China has played an active role in resolving hotspot issues, including Rohingya issues, Afghanistan, Palestine, and the Iran nuclear issues, and so on, contributing Chinese wisdom and solutions. For the time being, China is gearing up for the Beijing 2022 Winter Olympics with an more imperative as setting it together for a shared future. And you all are welcome to participate in that game. And China attaches great importance to the solidarity of international community. In China's belief, differences and problems among countries are hardly avoidable. They need to be handled through dialogue and cooperation of equality and mutual respects. The spotlight China-US relation will bear on the future of the world. With the international community facing many common challenges, China is willing to bring its relation with the US back to stable development as soon as possible, of course, on the basis of mutual respect and for the good of the people of both countries and around the world. Ladies and gentlemen, this year, our bilateral relations have witnessed further development. President Xi and Prime Minister Sheikh Hasina exchanged
video messages on many important occasions, such as Bangabandhu's birth centenary and the 50th independence anniversary of Bangladesh. And at the centenary CPC, President Mohammed Abdul Hamid met with China's Defense Minister General Wei Fenghe, who came to visit Bangladesh in spite of the severe pandemic. And his trip to Bangladesh also carrying the purpose of showing the respect to the Bangabandhu and to participate in the celebration of. Our foreign ministers have been keeping in close touch with each other by means of in-person meetings, phone calls, and letters, and so on. As President Xi says, the Chinese dream of great national rejuvenation can well connect it with the Sona Bangla dream of Bangladesh. Prime Minister Sheikh Hasina also said in the recent letter to the President Xi and the Premier Li Keqiang of congratulations, that Bangladesh and China now need to explore more avenues for further cooperation to realize the full potentials of our strategic part. China will continue to accompany Bangladesh on the way to realize our dreams. The anti-pandemic fight brings our two countries even closer. We exchange the support in action with each other. I always mention that China will never forget that at the very beginning of the outbreak in China of the pandemic, Bangladesh is among the first countries to extend your helping hands to China. As early as February last year, Bangladesh already donated large supplies to China. And I those donation from the Honorable Minister of Foreign Affairs and Honorable Minister of Health, which is very, very important for China at that time. And by far, China has provided anti-pandemic aid to Bangladesh in forms of sending medical supplies, vaccines as gifts, and dispatching medical personnel, government expert team, facilitating commercial procurement of vaccines, and most importantly, localizing co-production of vaccines in Bangladesh. By the way, the first 1 million donated Sinovac vaccine is on the way from China to Bangladesh. You know that several millions has been donated to Bangladesh farm vaccine, but this first 1 million Sinovac vaccine are on the way to Bangladesh. And this is the first 1 million. I'm sure some more is coming, since you know that both Sinopharm and Sinovac vaccines are approved by Bangladesh government to be used for in emergency situations. This indicates Sinopharm vaccines champions among all brands of vaccines available in terms of inoculation count in Bangladesh. We also join hands tightly in the anti-pandemic fight at regional levels. In April this year, foreign ministers of China and 5
other South Asian countries jointly held a video conference on COVID-19 response. On this occasion, we agreed to set up a China South Asia Emergency Supplies Reserve and a Poverty Reduction and Development Cooperation Center, and to hold a forum of rural e-commerce poverty reduction cooperation. We also give mutual support on global issues such as origin tracing of virus and equal access of vaccines globally. The two countries wade through all difficulties caused by the pandemic to advance cooperation in many aspects. The handover of China-Bangladesh Friendship Exhibition Center marks a new starting point of bilateral economic and trade cooperation between, and hard-won progress have been made in mega projects under the BRI, such as the Padma Bridge, the Kanapali Tunnel, the Cox's Bazar Airport runway extension, and the DPDC power system network expansion, just to name a few here. And China's zero tariff treatment for 97% of Bangladesh goods has been officially implemented. And the People's Liberation Army of China provided vaccines as gift to ensure the latter's combat capability. And the Chinese cotton programs, such as Shanmao and Jimmy's Magic Puzzle, has been broadcast on air, which has been translated into Bengali in Bangla, not in English, not in Chinese, in Bangla, which is very, very popular. Mr. Yuan Longping, since our Honorable Agriculture Minister is here, I would like to mention that Mr. Yuan Longping, who was the famous Chinese agriculture expert and as known as the father of hybrid rice, who passed away 4 months ago and was widely memorized in Bangladesh. And now I was honored to be invited to participate several of these occasions. The list of our friendship can go very long, and I just have to stop here now. With Bangladesh endeavoring to become fully developed in its 70th jubilee, and China embarking on a new journey towards its second centenary goal, there are infinity opportunities yet among the two countries, between the two countries, yet to be explored to uplift on our strategic partnership of cooperation, as the Honorable Prime Minister correctly mentioned in the congratulations. As Bangladesh's good neighbor, living in harmony and good partner among the course of development, and good brothers sharing weal and woe, China reassures its support to Bangladesh in the anti-pandemic fight until the final and full victory, and will continue to stand firmly with Bangladesh and global issues such as maintaining peace and security, responding to climate change, achieving SDGs, securing free trade and open economy, and developing science and technology for the next generation. As the old saying goes, walk along if you want to
go fast and work together if you want to go far. And Bangladesh, keep our hands joined on the way to our dreams and to a peaceful and prosperous Asia and to a brilliant future of mankind. Long live China-Bangladesh friendship. Thank you. Thank you, Your Excellency. We also believe the cooperation and harmony and mutual understanding of both the countries. Thank you very much for your very nice and elaborate speech, and also giving so many information about the partnership of development of China and Bangladesh. Thank you. Now, I'd like to invite our chief guest, Dr. Muhammad Abdul Razzaq, MP, Honorable Minister, Minister of Agriculture, Government of Bangladesh. Dr. Muhammad Abdul Razzaq, sir, floor is for you. Good afternoon. It's already afternoon. I hope you have patience to listen me in discussion. Most of the participants, they spoke. I was listening very carefully. Excellent presentation and remarks from speaker. President of the discussion meeting, Comrade Dilip Bodua, Chairman, Bangladesh China Silk Road Forum, General Secretary, Bangladesh Sammyabadi Dal. Then who has just finished his speech, Honorable Ambassador, People's Republic of China, Mr. Li Jiming, special guest, Comrade Rashid Khan Menon, MP, President Workers' Party, Bangladesh. Many speakers, they left, so I won't note their name. Mr. Moin Khan, Member Standing Committee of BNP. Islam Salim, President Communist Party. Professor Moinul Islam, former Chairman, Department of Economics, University of Chittagong. Mr. Munshi Siddiqui Faiz Ahmed. Munshi Faiz Ahmed, former Ambassador to China, Bangladesh. Mr. Abdul Qayyum, State Editor, The Daily Pratham Alo. I'm profoundly honored and delighted to be chief guest for discussion meeting on Bangladesh to mark the 72nd founding anniversary of People's Republic of China, and it is organized by Bangladesh China Silk Road Forum. I sincerely thank Silk Road Forum for inviting me as a chief guest. I continue to say a few words on this auspicious occasion. It's we know from the history, on the 1st October 1949, Mao Zedong solemnly declared in Beijing to the world that People's Republic of China was founded. The announcement ended with costly full-scale Chinese Party and the National Party, the KMT Kuomintang, which broke out immediately following World War II and had been preceded by on and off conflict between the two sides since 1920s. We know during that time, Communist Party was founded. From that point, PRC was founded by Mao Zedong. The creation of the PRC completed
The long process of governmental upheaval in China began by Chinese Revolution, excuse me, of 1911. From that point, Chinese people had stood up with indomitable spirit and courage. This great event put a complete end to Chinese century-long misery of poverty, hunger, underdevelopment, and humiliation of being bullied by foreign forces. Since then, Chinese nation has embarked on great path of national 22 years witnessed the Chinese people relentless strive for national development under the leadership of Communist Party of China. It also witnessed the great changes of the country as well as a significant improvement of Chinese people's of livelihood, end of hunger and end of poverty. Well, this year we also are celebrating the centenary of birth of our founding father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We also celebrating 50 years of our independence. And I am happy to note that since liberation in 50 years, Bangladesh made impressive progress in economic development. We have been enjoying very impressive, remarkable economic growth, which was around 6+ for last 12, 13 years. And we achieved as high as 8+ growth in 2018 and 19. Because of COVID-19 or Corona pandemic, it has been reduced, but still our economy is stable. Recently, there was a study report by IMF. They said in their global economic review that even developing country like USA, UK, Japan, and our neighboring country, India, their economy is stable and growth rate in most cases negative or stable, and its growth rate above 3+. Again, I would like to note that present government has been in administering our administration for last 13 years. In our first tenure from 2009 to 2014, second tenure to 15 to 18, and we are about to halfway of our third tenure. In 13 years, there are progress, achievement in all sectors of our economy. We claim that we laid the foundation for infrastructure development, socio-economic progress. In infrastructure development, I can mention Padma Setu, 4 lanes road, bridges, port, share or surplus in production of power, electricity. Then in ICT, in food security, in education and health. It is quite visible in all sectors. And we say that we have laid the foundation to make a accelerated growth and go for to make the Bangladesh. I would mention that in 2018
8, we placed to the nation through our election manifesto, present government party Awami League, and our vision document 2021, that we will be achieving self-sufficiency in food. We'll be achieving all the MDG goal by latest by 2017, and will bring down our poverty to half. Mention that we achieved self-sufficiency in food, almost self-sufficiency, at least in grain production. In favorable year, we may have surplus. In unfavorable year with weather, we are close to self-sufficiency. Bangladesh has been historically food deficient country. We suffered many famine because of natural disaster, like it's extremely vulnerable to disasters like flood, cyclone, drought, and so on. And regarding self-sufficiency in food and poverty, we promise that we will bring down MDG, achieving all MDG goals, and bring down poverty to half. It was 56% base year of MDG 90. We have brought it down to, or supposed to brought down to 28%. At the moment, poverty stands at 20%. Again, most of the MDG, all the MDG goal we have achieved. Now we have been achieving SDG goal. We have we have formulated our 8 5-year plan. We have set up a vision document. Battery. It seems demo. Hello. Hello. Sir, we are listening you. I know, but I'm having batteries running low. Battery. Sir, you can continue. Okay. So we are doing very good. Like we are behind China, much behind in achieving our social indexes, even poverty, but still we are doing good in socioeconomic development. And I like to note that China was beside us. They have been our good development partner. If we look our relationship between Bangladesh and China has crossed 40 years. During these times, our cooperation has experienced remarkable growth, both in depth and dimension. Bangladesh and China have jointly executed a series of programs throughout the year to avail this landmark for taking our cooperation to a new height. Bangladesh-China relations are based on shared values, commonalities, and core national objective and mutual respect. As I noted earlier about our progress in different sectors of our economic and social sectors. Both the countries strive to ensure peace and prosperity for their respective peoples through hard work and international collaboration with the spirit of mutual respect and shared destiny. If we look at history, we see the relation between ancient lands of China and present-day Bangladesh date back to more than 1,000 years. The relations are fostered through centuries by thriving trade relations along the southern Silk Road. Record left by travelers, mostly monks and scholars, give us rich glimpses of this ancient relation and exchanges. The most notable monk or scholar from Bangladesh who traveled to China in early days was Reverend respected Othish Dipankar,
It was around 11th century. Relationship of our two nations in the modern through the historic visit of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and other leaders to China. This friendship was further solidified during the subsequent visits of Bangabandhu to China in 1957, and also our other national leaders of different political parties or civil societies and scholars. During these two visits of Bangabandhu, had a series of interactions with the Chinese leaders, including Premier Zhou Enlai. During that time, he was known as Zhou Enlai, now probably Zhou Enlai, which tremendously contributed towards promotion of mutual understanding, goodwill, cooperation, thus laying a solid foundation for rapid expansion of mutual cooperation between China and independent Bangladesh. Bangladesh experiences, Bangabandhu's experiences of visit to China has been vividly narrated in his book, Amar Dekha Naya Chin. Probably Your Excellency have opportunity to read the English version of that book. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina visited China in 2014. During the visit, two sides decided to establish closer comprehensive partnership of cooperation from the strategic perspective. I like to mention again, from strategic perspective, to initiate a new phase of Bangladesh-China relationship. And I think that was the new beginning of our relationship. Moreover, Honorable President Mohammad Abdul Hamid paid an official visit to China in November 2014 at the invitation of Chinese President Xi Jinping. On the other hand, Chinese President, His Excellency Xi Jinping, made a historic visit to Bangladesh, the first visit of Chinese President in 3 decades, on 14-16 October 2016. During the visit, Bangladesh signed 27 memorandum of understanding and economic and trade relation with Bangladesh. China has very strong and growing economic and trade relation. Being a major development partner of Bangladesh, China continues to provide invaluable support to Bangladesh economic development by providing technical and funding assistance in diverse sectors. China has increased its financial assistance to Bangladesh substantially since the visit of Honorable Prime Minister in 2014. China is now one of the top investors in Bangladesh. We have already completed 9 projects under Chinese assistance, amounting to total USD 1.45 billion. Under Chinese grants, we have constructed 8 Bangladesh-China friendship bridges and 1 international convention center. There are also 14 ongoing and pipeline projects under Chinese grant. We have also implementing 9 projects under Chinese loan, amounting to total USD $5.2 billion. Trade relations, China is now largest source of import for Bangladesh, and Bangladesh is China's 3rd largest export destination in South Asia, trade witnessing a rapid growth. But Bangladesh has been suffering from a large trade imbalance with China. The trade imbalance was 11 billion, which is quite high for the year 2019-2020, when export to China was only 600 million USD, and import from China was 11.49 billion. China consistently underscored its policy for reducing the widening trade imbalance between the two countries. Currently, a feasibility study between the two sides is under consideration to analyze the possibilities for forming a free trade zone between two countries. Also, Bangladesh enjoys duty-free and quota-free access to more than 8,000 items, around 97% product to Chinese market. Under
LDC preferential tariff treatment and Asia Pacific. The facility came to effect from July 1, 2020. To fully harness the potential of cooperation in various areas, Bangladesh signed a memorandum of understanding with China on Belt and Road Initiative, where areas of cooperation initiated such as economic, trade, mutual investment, and in infrastructure development, production capacity, ICT, communication, agriculture, industrial capacity improvement, energy, and power for achieving common development goals. During the visit, Chinese President to Bangladesh in October 2016, framework agreement for developing cooperation on production capacity between Bangladesh and China was signed. I'd like to highlight on another issue, Rohingya. Bangladesh is enduring entire brunt of recent exodus of Rohingya people from Chinese state of Myanmar. The exodus of Rohingya people from Rakhine state has been securing a phenomenon which took place in 1978, 1979, 1999, 92, and in 2017. Despite bilateral agreement of 1992, Myanmar unilaterally stopped repatriation since 2005. It is clear that Myanmar lacks political will to resolve the crisis. The tripartite agreement among Bangladesh has been one of the focuses of Rohingya repatriation effort. So far, 3 ministerial meetings took place, but the lack of progress in repatriation entailed in widespread frustration and despair among Rohingya and host community and ourselves. I would request, there are many evidence and instances that Myanmar is violating the basic human rights, and also they are committing offenses against humanity. I would urge upon Chinese people, Chinese government, and His Excellency President, he is one of the great leaders of the world at the moment, Xi Jinping, that please take the humanitarian issue and humanitarian issue should overweigh the national and economic interest. It's most important. We do expect much more. You are now second largest economy of the world, and you are largest suppliers of commodities to the global market. You are mighty in terms of and military power. So you have definite role for global humanity. It's universal. And we are closest neighbor of China. Our relation very close and traditional and history. So I would earnestly request, I will urge upon Your Excellency that Myanmar issue take you seriously and it should resolve amicably. Bangladesh is one of the poorest countries. We are the most populous country of the world. We have more than 1,200 people per square kilometer. You are largest country in terms of population, but still per square kilometer, your population less than Bangladesh, less than 500. India, second largest billion people, but they have less than 400 people per square kilometer. Russia, only 2 people per square kilometer. USA, 13, 14 people per square kilometer. Another burden of more than 1 million people. It's very difficult, very big challenge for us to provide them food, provide them health care, to ensure their health care, their
education of the children. It's not only humanitarian, social. It is also social. Also, I would say that it is a security problem. Or it's a big threat to our national security. There are propaganda at the global world, at the Western world, and sometimes some of them are linked with religious terrorists, religious extremists, these Rohingya people. And it's a big challenge for Bangladesh being Muslim country. Always there is a threat from religious extremists. We have to handle it. We have to take it successfully with support from global community. Those who are working for harmony, those who are working for peace, global peace. Recently, a very constructive and fruitful meeting of the Honorable Foreign Minister of the Chinese Foreign Minister took place on 15 July at the sideline of a Tashkent International Conference. The meeting is expected to garner much needed impetus to the stalled tripartite agreement. So I look forward that China will be beside us to reach an amicable solution, and we can send back the Rohingya to their place of origin with dignity and with decency. Relationship between Bangladesh with China is based on the principle of mutual respect for territorial integrity and sovereignty, non-aggression, interference in each other's internal affairs, equality and cooperation for mutual benefit. Bangladesh has always supported China's core issue of national interest, particularly its One China policy. One China policy means, among others, to accept Taiwan, Hong Kong, Macau, part of China. Recent problem, most of the speaker covered it, but still I like to mention, vaccine cooperation has been one of the very good example of the cooperation between two countries in recent times. Bangladesh has so far received more than 1 million vaccine as gift from the Chinese government. A commercial purchase deal has been signed between Bangladesh and China Sinopharm for procurement of vaccine. Under the purchase agreement, Bangladesh gradually receiving the vaccine. Negotiation is ongoing for starting joint production of Sinopharm vaccine in Bangladesh. Thank you, Your Excellency, for your support and personal initiative for providing vaccine. You know how the Western world, capitalist world, they handle this kind of crisis. Always they see national interest and financial gain for their multinational corporation, big corporate house. So their humanity comes, and China always have been sided with humanitarian ground, humanitarian issue, and I strongly believe that your cooperation in addressing the challenge of COVID-19, you have been providing our sincere support. On behalf of myself, my government, and Honorable Prime Minister, I sincerely thank you for your help. Before I conclude, again, I wish success of People's Republic of China, and I strongly believe that China will be one of the greatest country of the world, and you have ancient inheritance, and that is booming, and it will go further, and it will be one of the influential, powerful country of the world. And I sincerely wish that friendship between two countries, China and Bangladesh, will go further, and it will long live. Thank you, ladies and gentlemen. I thank
Dr. Comrade Dilip Burua for organizing this excellent discussion meeting. And I thank Chinese Empire for joining and listening us. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir, first for accepting our invitation. And secondly, we are very thankful to staying for a long time with us. Thank you very much. And we will be very highly benefited from your speech, and you, the Silk Road Forum will be inspired by your presence in future also. And thank you, His Excellency, Mr. Ambassador Li Jiming. Now I like to request Mr. Dilip Borua, our Chairman, Bangladesh-China Silk Road Forum, to give his concluding remark. And that will be the end of this session. Thank you all for participation. Sir, please. Yes. Our discussion meeting has been glorified to the presence of His Excellency Dr. Abdul Razzaq, our chief guest, His Excellency Ambassador, Mr. Li Jiming, and our other distinguished guests, including Comrade Rashad Khan Menon and Mr. Dr. Moin Khan. I do not continue my speech, but I want to say China is our trusted friend. People says Bangladesh always believe China will help us in our crisis, just like coronavirus and previously also. So in this happy occasion, we are grateful to the Chinese government, Chinese embassy, and we hope in future we also get cooperation from the Chinese government as well. At the same time, we hope so far Chinese government will be more efficient, richer, and technologically developed, that fruits will be benefited by the peoples of Bangladesh. We want to live in peace, but anybody who will not allow us to live in peace, of course, will fight against those forces who try to subjugate us. Thank you very much for preparation. Long live Bangladesh-China friendship. Long live socialism.